Stop solution for hair growth. கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். மேக்ஸ் அப்படின்றது வந்து எத்தனையோ கிளினிக்ஸ் இருந்தாலும் they always stand for their uniqueness அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ இரண்டு பேர் என் கூட இருக்காங்க. ஒருத்தருங்க ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு முகம் நிக்கிதா அவர்கள். இன்னைக்கு along with her we've got Esther also. So hi, எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? நல்லா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். Thank you so much. And yes, நான் சொன்ன மாதிரி தான் there's so many clinics. அதாவது nook and corners எல்லா இடத்துலயுமே நிறைய கிளினிக்ஸ் வந்திருந்தாலும் I think மேக்ஸ் ஒரு தனி ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கான ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப அழகா இத்தனை வருடமா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இவ்ளோ அழகான ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஜர்னி இருக்குன்னா what is the secret behind this? Results. Oh, okay. Most of the clients உள்ள வரவங்க வந்து எங்களுக்கு word of mouth. ஸோ அவங்க இப்போ பண்ணிட்டு போறாங்கன்னா அவங்க பிரதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் வராங்க. I would say trust. 20 years, same field, same location. And last time நான் வரும்போது ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் லாஸ்ட் டைம் இல்லைங்க, யூஸ்வலாக எப்போ வந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் யூ ஹட் பீன் டெல்லிங் மேலே ஒரு விஷயம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஆக்சுவலி சிட்டிங் ஆன் த ஃப்ளோ அண்ட் அந்த இடம் தான் ரொம்ப அழகாக நிறைய விஷயம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இதை பற்றி சொல்லுங்க. We got a lot of clients asking for Sapphire hair transplant. நிறைய பேர் சொல்றாங்க நாங்களும் பண்றோம், பட் டூல் like she mentioned டூல் கேட்டா யாருக்கிட்டையும் டூல் இருக்காது. So because of that a lot of countries they were coming here. We have certain rules. ஏன்னா hygiene is very important, protocols ஜாஸ்தியாக இருக்கறனால ஒரு தியேட்டரில் ஒரு கேஸ் தான் ஒரு நாள். So because of that we wanted to expand. So we've expanded this flow. We've got added more theaters here in this clinic. So that is what you're seeing right now. When customers வந்து ஒரு நம்பி தான் ஒரு கிளினிக் உள்ள போறாங்க, but later on if they come to know the particular tool is not there, இது ஒரு விஷயம் இல்லை, but they've committed to it என்னும்போது what they would do நினைக்கிறீங்க? If it was me I would sue that place. நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? Like most of the clients what I have seen so far is they don't realize. So டைரக்டா ஒரு client போறாங்கன்னா அங்க hair transplant பண்ணனும், that is the layman term. எனக்கு hair transplant பண்ணனும்னு போறாங்க. They are not even aware FUE and FUT are extraction techniques and whatever we call Sapphire, DHI, the other methods, they are all implantation techniques. இந்த அவேர்னஸே அவங்களுக்கு இருக்காது. இங்கே வர எல்லாருக்குமே we give the basic knowledge. What is a hair transplant, what is a retention, என்ன பண்ணணுங்கிற அந்த அவேர்னஸ் முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு we give. FUE எடுக்கிற method, DHI வைக்கிற method. There's a lot of different techniques to keep, a lot of different techniques to take. So basic education clients க்கு கொடுக்கிறது is very very important. Everybody goes to places where it is cheap. So you go there, 40,000 குள்ள surgery முடிச்சிருவீங்களா? That is how it is. ஆமா. So first when the client comes inside, என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க, what will be good for you? இது மட்டும் இல்லை, like not just one option. We have a lot of options. உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பேசிக் எஜுகேஷன் கொடுத்தாலே half of the job is done. PRP அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கின்ன்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இருந்தது, பட் இட் இஸ் அ காமன் திங் இல்லையா? ஸோ could you explain little more? ஆமாம். ஸோ PRP basically it's platelet rich plasma. It's something that is there already in your body. ஹேருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வரவே இல்லை. இட் இஸ் ஃபார் யோர் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ், உங்களோட ஜாயிண்ட் ஸ்டிஃப் ஜாயின்ஸ்க்கு. ஸோ ஆல் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் சொல்லி அண்ட் ஸ்கின் ஃபார் யோர் பிரைட்னிங், ஃபார் யோர் பிக்மெண்டேஷன், ஸ்காரிங் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட் ஓவர் த பீரியட் டைம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் இம்ப்ரூவிங். They introduced into hair for as a maintenance. PRP எடுத்த உடனே முடி கொட்டது நிற்கும் கண்டிப்பாக இல்லை. PRP is something that you already have in your body. கையில் இருந்து பிளட் எடுக்கிறோம், அதே பிளட் தானே ஆல்ரெடி பாடியில் இருக்குது. ஸோ இஃப் இட் இஸ் that good you wouldn't have hair fall in the first place. So everybody is doing PRP. We don't do what everybody else is doing. We are taking your blood, yes, ஏன்னா உங்கள் பாடி fluid, body acceptance ஹையராக இருக்கும். அதில் ஆட் பண்ணுற substances is what makes us different from all the other people in the market. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நார்மலாக வெறும் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸோட முடிச்சிடுறாங்க, ஜஸ்ட் உங்கள் பிளாஸ்மா மட்டும் எடுத்து. ஸோ இங்கே வந்து we fortify your plasma along with micronutrients and we just don't stop there. We first give dandruff peel to completely clear your scalp. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம், அதாவது க்ரோத் ஃபேக்டர் இன்ஃப்யூஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் PRP வாட் வி டூ ஹியர். நம்ம இங்கே வந்து GFC Fibrin பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டேபிள் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து உங்களோட பிளாஸ்மா கூட ஆட் பண்ணி we are going to inject. Follicle Genai 360, again we inject exosomes along with your plasma. ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா advancement in the formulation what is being injected in. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி you can expect faster results. But retention treatment is all about consistency. Consistently you are getting the treatment done. So if you ask me, monthly once I'll recommend. Yeah. So later on 3 months once your hair loss is stable. But it depends on the individual, இல்லையா? Completely depends upon the individual. அவங்களோட DHT levels எல்லாம் பொறுத்தது.
ஓகே, மேபி இப்போ இது ஐ திங்க் இந்த மக்களுக்கும் அந்த டவுட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ஆஃப்டர் 3 months or 6 monthsக்கு அப்புறம் அவங்களோட growth பார்க்குறாங்க அண்ட் they are completely satisfied about it வரலனா would that affect? Lifestyle nala people will get affected. You can't change your lifestyle. Imagine BPO la work பண்றவங்க, they can't quit their job and go to day duty. They will have to work night shift, and night shift பார்க்குறவங்க 70 to 80% people will lose their hair because sleep is very important. So all of these small reasons, when you can't change your lifestyle, you have to contribute to maintain your hair. So that is where we get into it. So everybody is doing PRP, GFC, these are popular terms. Here we are all about customization. Basic thing enna மண்ணு நல்லா இருந்தா plant நல்லா வளரும். So we have something called dandruff peel, scalp detox இருக்கு, where we cleanse the scalp first of all. அதுக்கப்புறம் we take your plasma, we add based on their stage, their type of hair, we add exosomes சொன்ன மாதிரி, or we add customized growth factors, mix பண்ணி we'll inject it. We have something called low level laser therapy, which is a very beautiful technique, the only treatment US FDA approved for increasing blood flow in the scalp. So we give 30 minutes of that. Then we add based on their blood reports, vitamin D கம்மியா இருக்கு, B12 கம்மியா இருக்கு, இல்லனா this particular thing is high, thyroid levels high இருக்கு, அது பேஸ் பண்ணி we customize their plasma and inject it. And we always finish it off with something called micro needling. இப்போ நம்ம roots பார்த்துட்டோம், skin பார்த்துட்டோம், on top of it overall we stimulate the whole process called micro needling. It's a device that we stimulate the scalp locally. So வெறும் PRP க்குன்னு வந்தா கூட we have like 5-6 treatments where we give along with that PRP. That is what customize. இப்போ follicle genite 360 இருக்கு, GFC Fibrin plus இருக்கு. ஒரு எங்களோட கிட் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க லாஸ்ட் டைம், ஒரு பேசிக் டெஸ்ட் டியூபுக்கும் எங்களோட கிட்டுக்கே நிறைய வித்தியாசம். What is GFC? எனக்கு I don't know, I'm just asking. GFC is a more concentrated version of PRP. இப்போ PRP is your platelet rich plasma. GFC is growth factor concentrate. இப்போ உங்க blood எடுத்து நம்ம ஒரு centrifuge பண்ணி அந்த bloodல இருக்கிற growth factors எடுக்கிறோம். You process it one more time, it gets concentrated. வடிகட்டின மாதிரி ஆகும். So that is your growth factor concentrate. But people in the market, they sell it in such a way that it's a more concentrate. It's the same blood. உங்க blood, if it is concentrated how many times, it's still the same thing. அதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம், that is what brings the results out.